Good morning students, welcome to Sheba online class. Students, previous class la chapter 4 நம்ம என்ன செய்தோம் discuss பண்ணோம். Okay, previous chapter 4 theoretical concept of operating system. இந்த operating systemல எதெல்லாம் concepts பார்த்தோம்னா software, there are two types of software, system software and then application software. இந்த system software வந்து என்னதுன்னா நிறைய நம்மளுடைய programs எல்லாம் நம்ம என்ன செய்வோம்னா சிஸ்டத்தில் அப்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்து ரன் பண்ணி பார்க்குது அந்த சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர். தென் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் யூசர் வி கேன் எடிட் ஆர் கிரியேட் டெலீட் பண்ணக்கூடிய சிம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் என்னது அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்எஸ் வேர்ட், எக்ஸல், பவர் பாயிண்ட் இதெல்லாமே என்னது அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். ஸோ ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் உள்ள ப்ராசஸிங் அதாவது ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் and then security management and then process management, distributed operating system இதெல்லாமே என்ன செய்தோம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். then uses of operating system, இந்த uses of operating system எதுக்கு நம்ம யூஸ் ஆகும்னா நம்மளுடைய சிஸ்டம் நம்ம அதாவது செக்யூரிட்டியாக சேஃபாக இருக்கிறது இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் ஆகும். then easy interaction between the users and the computers, கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூசர் வந்து ஈஸியாக இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணக்கு இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நமக்கு என்ன செய்யுது யூஸ் ஆகுது. தென் கண்ட்ரோலிங் த இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ், ஆல் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸை கண்ட்ரோல் பண்ணது எது இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். தென் மெனி ஆஃப் த கீ ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் யூஐ, இந்த யூஐன்னா என்னது யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்னால் என்னதுன்னா நம்ம மோஸ்ட்லி உள்ள சிஸ்டத்தில் எல்லாமே GUI யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே கிராஃபிக்ஸ் இல்லைனா எடிட் பண்ண க்ரியேட் பண்ணக்குள்ள ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு என்ன செய்யலாம்னா இந்த GUIயில் யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். தென் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட், all options and all process is controlled for the memory management. then process management, ப்ராசஸிங்னா என்னது நம்மளுடைய தேவைகள் அதாவது நமக்கு யூசர் வந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்களா அந்த எக்ஸ்பெக்டை நம்ம என்ன செய்வாங்க ப்ராசஸ் மூலமாக நம்மளுடைய சிஸ்டத்துக்கு என்ன செய்வாங்க இன்ஸ்டேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதான் என்னது ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தேர் ஆர் 3 or 4 types, FIFO and then SJF and then round robin and then based on periodicity. இந்த 4 type methodsல process management in execute ஆகும். Then security management there are 3 types. One is file access level and then network level and then system level. Then multitasking, multiprocessing, time sharing all process can be divided for the டைம் ஷேரிங். ஒவ்வொரு ப்ராசஸுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டைம் ஷேரிங் கொடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணக்கு இந்த கீ ஃபியூச்சர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் ஆகும். தென் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், there are many advantage of distributed operating system. A user at one location can make use of all the resources available at another location over the network. எந்த லொக்கேஷனில் இருந்தாலும் நம்மளுடைய யூசர்ஸ் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் கம்யூனிகேட் பண்ணக்கு இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் ஆகும். தென் மெனி ஆஃப் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எதெல்லாம் இருக்குன்னா யூனிக்ஸ், லினக்ஸ், iOS, ஆண்ட்ராய்டு இதெல்லாமே என்னது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் உள்ள டைப்ஸ். ஸோ இதான் என்னது ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் உள்ள ஒரு ரீகால். தென் டுடே கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சாப்டர் 5 த ஒர்க்கிங் வித் டைப்பிக்கல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். எப்படிலாம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகுது உள்ள டீட்டெயில்ஸை பார்க்க போகிறோம். ஓகே, கிளியர்? ஓகே, லிசன். இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் acts as an interface between the user and the hardware and controls the overall execution of the computer. So interface between user and the hardware. The hardware means computer and then overall execution, அதாவது எல்லா சிஸ்டம் எல்லா ப்ராசஸையும் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் என்னது இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். தென் யூசர் 1, then user 2 and then user 3. So many users can be connected for the network. So interaction between the operating system or software and then application software, so many interface for the users. So user and communication for the computer can be used in the information shared. இப்போ யூசர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்யலாம் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தேர் ஆர்
software, and there are two types of software. One is system software and then application software. So this is controlled by the operating system. And then hardware. Hardware means CPU, RAM, and then input and output devices. These can be controlled for the operating system. So these are the operating system diagram. This diagram will be used for the communicate for the user and then computer. Then next concept is the most popular operating system are Windows series and then Android and then iOS and then Linux. So it is the one of the most used for the operating system is Windows operating system. Okay, Windows operating system is the one of the mostly used பண்ணுவாங்க popular use பண்ணுவாங்க என்னது இந்த Windows operating system. And then introduction to Windows. அதாவது விண்டோஸ்னா என்னதுப்பா? விண்டோஸ் ஒரு சிஸ்டம் நம்ம ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டே இல்லைனா ஜஸ்ட் நான் அடுத்த உடனே நீங்கள் ஆன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லோட் ஆகிட்டு தான் ஃபஸ்ட் என்ன செய்வோம் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ அந்த டிஸ்பிளே பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வர ஸ்க்ரீன் தான் என்னது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கூட நேம். நம்ம சிஸ்டம் மோஸ்ட்லி என்ன தான் இருக்கும் விண்டோஸ். ஸோ இந்த விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை பற்றி என்ன செய்யலாம் இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இன்ட்ரடக்ஷன் டு விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். Every computer needs an operating system to functions. Microsoft Windows is one of the most popular graphical user interface. Then multiple applications can execute in Windows and is known as multitasking. The Windows is the multitasking process na enaduna same time many process என்ன செய்யலாம் அந்த ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் பண்ணலாம். ஸோ இந்த விண்டோஸ் வந்து என்னதுன்னா multitasking operation ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, தென் வெர்ஷன்ஸ், various versions of Windows. So many versions available in the Windows. See for the book in page number 68 and then 69 and then 70. The 5 mark important 5 mark question. The versions of Windows. So many versions இருக்கு. ஒரு 13 வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, நீங்கள் இதை என்ன செய்யணும்னா இயர்ஸ் அண்ட் வெர்ஷன்ஸ் அண்ட் தென் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நீங்கள் கம்பல்சரியாக எழுதணும். ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம். ஓகே, கிளியர்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன் விண்டோஸ் 1.x is the 19 is introduced in 1985. This features is introduction of GUI 16-bit processor. Mouse was introduced as an input device in the other 1985 la da enadhu mouse vandu introduce pannirukanga. So this is the first version and then second version 2.x and then introduced in 1987 supports to minimize and maximize window. Then third version Windows 3.x year 1992 introduced the concept of multitasking, support to 56 colors which more than modern colorful look to the interface. And then Windows 95 in the year is 1995 introduced start button, the taskbar, Windows Explorer and then start menu. So Windows 98 year 1998 integration of web browser with the operating system. So this is integration of web browser introduced in 1998. This is the DOS gaming begin to despair as Windows based games improved. So this is the 1998 Windows 98 version. Windows NT designed to act as a servers in network. Then Windows ME 2000 la introduce பண்ணிருக்காங்க. It introduced automated system diagnostic and recover tools. Then Windows 2000 year of the introduce of the operating system Windows in 2000 served as operating system for business desktop and laptop systems. So then Windows XP and then 2001 introduced in 64-bit processor, improved Windows appearance with the themes and offered a stable version. Then Vista 2006 update the look and feel of Windows. And then Windows 7 2009 booting time was improved, introduced new user interface like Arabic and pinning programs to taskbar etc. And then Windows 8 2012 Windows 8 is faster than previous version of Windows. Start button was removed.
and then served as common platform for mobile and computer. And then last version is Windows 10. The year is 2015. Start button was added again, and then multiple desktop, central notification center for application notification and quick actions. So this is the versions of Windows menu. Okay, இப்போ versions எல்லாமே நீங்க என்ன செய்யணும்னா one by one என்ன பண்ணணும், learn பண்ணி finish பண்ணணும். So this is the one of the 5 mark question. Okay student, another concept is handling the mouse. எப்படி இந்த mouse எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு டாபிக் தான் next concept. Okay, there are இந்த மவுஸை பார்த்தோன்னா எத்தனை பட்டன்ஸ் இருக்கும், there are 2 buttons இருக்கும், சில மவுஸில் வந்து 3 buttons இருக்கும். ஓகே, லெஃப்ட் பட்டன் அண்ட் ரைட் பட்டன். இப்போ எல்லாம் மோஸ்ட்லி என்ன பட்டன் நம்ம கிளிக் பண்ணோம், லெஃப்ட் கிளிக் தான் பண்ணுவோம். ஓகே, ரைட் கிளிக் எப்போது மோஸ்ட்லி ஏதாவது பாப்அப் மெனு வரக்கோ இல்லைன்னா செலக்ட் பண்ணதோ ஷார்ட்கட் கீக்கு தான் என்னது யூஸ் பண்ணுவோம், ரைட் கிளிக். ஸோ இந்த ஆக்ஷன்ஸ் எப்படியெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்கள், பேஜ் நம்பர் 17ல் இருக்குது பாருங்கள். Point to an item, reaction எப்படி இருக்கும், move the mouse pointer over the item, then just click. Point to the item on the screen, press and release the left mouse button. Just click na left button. Okay, normally நம்ம click பண்ணதுனா left button. Then right click, point to the item on the screen, press and release the right button. Clicking the right mouse button display a pop-up menu. So many pop-up menus display for the right click. இதெல்லாம் வரும் நியூ, கட், காப்பி, பேஸ்ட், இதெல்லாமே என்ன ரைட் கிளிக் ஆப்ஷன்ஸ். தென் டபுள் கிளிக் ஆப்ஷன்ஸ், பாயிண்ட் டு த ஐட்டம் ஆன் த ஸ்க்ரீன், குவிக்லி ப்ரெஸ் த ட்வைஸ் த லெஃப்ட் பட்டன் மவுஸ் பட்டன். அதாவது டபுள் கிளிக்னா என்னது, லெஃப்ட் பட்டனே குவிக்காக என்ன செய்யணும், நம்ம ட்வைஸ் டைம் என்ன செய்யணும், நம்ம கிளிக் பண்ணணும். ஸோ அந்த டைமில் கிளிக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், செலக்ட் பண்ணலாம், நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் என்ன டபுள் கிளிக்லேயே இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் ஆக்ஷன்ஸ். Point to an item, then hold the left mouse button. As you move the pointer, press and you have reached the desired position. Release the mouse button. Suppose either drawing or either options, either or object நீங்க draw பண்ணீங்கன்னா press and drag and release பண்ணீங்கன்னா என்ன அந்த ஆப்ஜெக்ட் பர்టిక్యులரான ஆப்ஜெக்ட் என்ன செய்யும், ஒன்று பிக்கா இருக்கலாம் இல்லைன்னா சுமார் சைஸில் நம்ம ரீசைஸ் பண்ணக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ் யூஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த handling the mouse. And then Windows desktop. The Windows desktop la edella options irukku. Next concept is Windows desktop. So many icons available for the desktop. The icons, standard icons. Okay, first one, the icons. Icon is a graphical symbol representing the window elements like folder, file, shortcut, etc. இப்போ ஐகான் டெஸ்க்டாப்பில் so many icons available. ஓகே, டிஸ்பிளேயில் இருக்கும், ஃபைல்ஸாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஃபோல்டர், இல்லைன்னா ஏதாவது அப்ளிகேஷனுக்குள்ள ஷார்ட்கட் கீ, இதெல்லாமே எங்கே இருக்கும்னா டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கும். ஓகே, தென் ஸ்டாண்டர்ட் ஐகான்ஸ். ஸ்டாண்டர்ட் ஐகான்ஸ் எதெல்லாம்னா the icons which are available on desktop by default while installing application Windows operating system are called standard icons. The standard icons available on all the Windows operating system are my computer, documents and recycle bin. அதாவது ஐகான்ஸ் வந்து நிறைய என்ன செய்வோம்னா so many icons available for the desktop. Then standard icons available for the 2 or 3 icons compulsory all Windows available. For example, my computer, recycle bin and then documents. இப்போ ஸ்டாண்டர்டாக இந்த 3 ஐகான்ஸ் என்ன செய்யணும்னா டிஸ்பிளேல இருக்கும் டெஸ்க்டாப். And then shortcut keys. So the third one is the shortcut key is an icon can be created by any application or any files. அதாவது ஏதாவது ஃபைல்ஸ் இல்லைனா ஃபோல்டர் இல்லைனா அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே மெனு வைஸாக போகாமல் ஷார்ட்கட் கீயாக போகணுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், டெஸ்க்டாப்பில் ஐக்கானாக க்ரியேட் பண்ணி டெஸ்க்டாப்பில் வைக்கலாம். ஓகே, இது ஸோ இது வந்து என்னது ஷார்ட்கட் ஐக்கான். தென் டிஸ்க் ட்ரைவ் ஐக்கான். The disk drive icons graphically represent 5 disk drive options. First one hard disk, and then CD-ROM, and then pen drive, and then other movable removable storage, and then network drive. So in the 5 types icons நம்ம என்ன செய்யலாம்னா disk drive icon set பண்ணலாம். So these are the
விண்டோஸ் டெஸ்க்டாப். அப்போ விண்டோஸ் டெஸ்க்டாப்பில் இதெல்லாம் இருக்கும், ஐகான்ஸ் இருக்கும், தென் ஸ்டாண்டர்ட் ஐகான்ஸ் இருக்கும், தென் ஷார்ட்கட் ஐகான்ஸ் அண்ட் தென் disk drive icons. Then another option is application window. The application window is an area on a computer screen with defined boundaries and within which information is displayed. Such as windows can be resized, maximized, minimized, placed side by side, overlap and so on. அப்போ application window, so for example மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு தான் உங்களுக்கு என்ன செய்யும், மோஸ்ட்லி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரியும். ஸோ அந்த விண்டோஸை எடுத்து பார்த்தோன்னா என்ன ஆகும்னா, அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா அதில் நிறைய பவுண்ட்ரிஸ், அதாவது பவுண்ட்ரிஸ் இருக்கும், ஒர்க் பிளேஸ் இருக்கும், அண்ட் தென் நிறைய ஐகான்ஸ், மெனூஸ், இதெல்லாமே என்ன தான் அப்ளிகேஷன் விண்டோஸ். அண்ட் தென் டாக்குமெண்ட் விண்டோ. A document window is a section of the screen used to display the contents of a document. இப்போ டாக்குமெண்ட் விண்டோனா ஒரு என்னது அப்ளிகேஷன் விண்டோ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் என்ன கம்பல்சரியாக க்ரியேட் டைப் பண்ணக்கு ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், ஒரு பேஜ் இருக்கும். ஸோ அந்த பேஜ் தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா டாக்குமெண்ட் விண்டோ. ஓகே, தென் எலிமெண்ட் ஆஃப் விண்டோஸ். இந்த எலிமெண்ட் ஆஃப் விண்டோஸில் ஸோ மெனி எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். டைட்டில் பார், மெனு பார், ஒர்க் ஸ்பேஸ் அண்ட் கார்னர் அண்ட் பார்டர்ஸ். அப்போ டைட்டில் பார்னா என்னது, டாப் ஆஃப் த விண்டோ தான் என்னது டைட்டில் பார். இந்த டைட்டில் பாரில் எந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த அப்ளிகேஷன் நேம் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணால், ஸோ திஸ் இஸ் த டைட்டில் பார். அண்ட் தென் மெனு பார் இஸ் த மெனு கண்டெய்ன்ஸ் so many menus, file menu, edit menu, the word or any other process is create, edit and then delete. ப்ராசஸிங் பண்ணக்குள்ள ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்கும்னா மெனு பார். அண்ட் தென் ஒர்க் ஸ்பேஸ், நீங்கள் டைப் பண்ணி எடிட் பண்ணக்குள்ள ஆப்ஷன்ஸ் எங்கே இருக்கும், எந்த ஏரியா, ஒர்க் ஸ்பேஸ். அண்ட் தென் கார்னர்ஸ் அண்ட் பார்டர்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எ விண்டோ. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கிளியர் ஆகிவிடுவோம். அப்ளிகேஷன் விண்டோன்னா என்னது, இல்லைனா அப்ளிகேஷன் விண்டோ, டாக்குமெண்ட் விண்டோ அண்ட் தென் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எ விண்டோ. கிளியர்? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், see the application window. First one, title bar. This is the title bar. Untitled one is the title bar, and then there are three buttons. First one close and then maximize and then minimize. This is the control of the window. Second option is title menu bar. This is contained for the menu, is available for the menu bar, file, edit, view, insert, format and then table, tools, windows and then help. Then toolbar. Toolbars are available for the edit for the pictures or text. And then scroll bars, it can be used for, there are two scroll bar, horizontal scroll bar and then vertical scroll bar, it move for the screen. So these are the application window. Okay, another window is elements of a window. These are the elements of a window contained for the corners and then borders, title bar, then four corners is corners and then two borders, four borders and then scroll bar, workspace. Workspace is contained for the edit or create any other text or pictures, and then title bar is used for the windows name, application name and then menu bar and then title bar and then toolbar. So these are the elements of a window. Okay students, அப்போ today classல இதெல்லாம் பார்த்தோம். Operating system, the operating system software and application software பார்த்தோம். And then uses and communication interface for the computers தான் ஆப்ரேட்டர்ஸ், அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் ஆனால் தான் நம்மளுடைய சிஸ்டம்லாம் அப்லோட் பண்ண முடியும், தென் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் தென் விண்டோஸ் வெர்ஷன்ஸ் பார்த்தோம். அண்ட் தென் handling the mouse, Windows desktop, there are 4 types of icons. The icons, shortcut icons and then standard icons and then disk drive icons. Then application window, the application window, so many options available for the application window, title bar, menu bar, toolbar and then control button, then horizontal scroll bar, vertical scroll bar. Then document window, it contains for the title bar, menu bar, toolbar and then borders, corners. Then elements of a window, title bar, top of the window is the title bar and then menu bar is available for the menu options, file menu, edit menu, then view, format. In so many icons, menus can available for the menu bar and then workspace, you can create or edit text or pictures.
is used for the workspace and then corners and borders. So these are the elements of a window. இது வரைக்கும் இந்த லெசன் என்னச்சு ஒரு ஸ்மால் பார்ட் என்னச்சு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.